Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. So Latvia is facing a political scandal laced with a very familiar tone straight out of Moscow's playbook. MP Alexis Roslykovs recently took to the floor of Latvian parliament, delivered his entire speech in Russian, and capped it off with a not-so-subtle hand gesture. And all this under the watchful eye of Latvia's security services. Atcerieties vienu lietu. Нас больше русский язык, наш язык. Вот! Roslikov kungs, saimā drīkst runāt tikai latviešu valodā. Roslikova kungs. Now, this isn't a one-off. Roslykovs already has a track record of inflammatory statements that earn him official warnings. But to him, those seem less like red flags and more like stage lights background noise for the performance. But this time, the curtain might be closing. Latvia's State Security Service has opened a criminal case against him for inciting ethnic hatred and aligning with the interests of a hostile foreign power. In a country that shares a border with Russia and carries the memory of occupation like a scar, this isn't political theater. It's bright red line, and Roslykovs has just stepped over it. And irony is hard to miss. In a country defending its language, culture, and borders from Kremlin pressure, Roslykovs used his seat in parliament to channel exactly that. Not as debate, but as disruption. Now, the message from Riga is clear. Parliament isn't a prop for foreign agendas, and if you step into a democratic chamber and act like it's a Russian talk show, don't be surprised when your next audience is a criminal investigator. So the Russian political circus has another premiere. Former FSB director and ex-Prime Minister Sergei Stepashin has decided to share his deep thoughts on Ukraine, what we'll generously call the philosophy of brotherly love Kremlin edition. Now, according to Stepashin, the Ukrainians have been brainwashed, which explains why they no longer love Russia. And naturally, Russia must now correct the mistakes. Mistakes in this case being Ukraine's continued existence as a sovereign country. Касается Украины, мы думали, никуда она не денется. Вот это, я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 90-х годов. А никуда не денется. Это братский народ, никуда не денется, перебесится. А там работали системно. И янки, и Западной Европы, и все, кому не лень. А в 90-е у нас были вообще силы и возможности ими заниматься? Можно было заниматься, и можно было искать людей, с которыми нужно было работать. Я как бывший директор ФСБ. Прозевали мы, к сожалению, прозевали. Потом, видите, за 30 лет так промыли мозги. Я вот был в Мариуполе сразу после освобождения, посмотрел книги в школьных библиотеках. Ужас. Ужас. А это русские люди и русский город. Это Азов, бог мой. Вот так. Поэтому приходится наверстывать упущенные, к сожалению, воюют. Yeah, because apparently in the Kremlin's mind, if someone stops loving you, the answer is to flatten their cities, cut their power, and launch missile strikes until affection reappears. Nothing says brotherhood quite like strategic bombing. Now, Russia still seems confused as to why Ukrainians aren't lining up for that shared future. But Ukrainians aren't looking backwards. They're living in the present. And in that present, Russia isn't a misunderstood sibling. It's a drunk uncle with a crowbar yelling, "Hug me," before being escorted back across the Kremlin bridge. And in yet another outburst of rhetorical pain, the Kremlin's most loyal microphone stand, Vladimir Soliov, has taken to the airwaves to complain that international law has never been observed in relation to Russians. Now, like a toddler at daycare shouting, "Everyone's mean to me," after flipping the table. А, кстати, хоть раз, хоть на одной войне по отношению к русским международное право разве соблюдалось? Нет. Поэтому не надо рассчитывать. Но мы всегда допускали гигантскую ошибку. Мы почему-то считали, что этих сволочей есть некое моральное право учить нас, как надо жить. У этих сволочей есть единственная обязанность – сдохнуть, когда они пытаются причинить вред нашей стране и нашему народу. Вот это единственное, что я от них хочу. Если они не хотят быть нашими друзьями или нейтральными, пусть сдохнут. Нет врага страшнее русских. Мы никогда ничего не забудем. Никогда. И мы всегда победим. Как бы нам тяжело не было. Как бы ни казалось, что ночь темна.
Темнее всего ночью перед рассветом. Now, Soliov seems genuinely baffled that in the 21st century, other nations are under no legal or moral obligation to love a big brother who shows up with tanks. To him, international law is a buffet. When it works for Russia, great. When it doesn't, suddenly it's all Russophobia and Western bias. When a mouthpiece for a regime that erases borders, rewrites history, and flattens civilian neighborhoods start whining about legal violations, well, that's not journalism, it's parody. International law, Vladimir, isn't a prop for your studio monologues. It's something enforced in The Hague. Now, just when it seems like the Russian army can't surprise us any longer, another delivery of humanitarian aid has arrived, this time for sappers in the Kursk region. But instead of drones, medical kits, or, basic field gear, they got washing machines and fans. Сегодня мы совместно с Народным фронтом, благодаря их помощи, постарались посильную помощь оказать нашему сводному пиротехническому отряду для того, чтобы ребятам нашим было комфортно на Курской земле выполнять поставленную боевую задачу. Бросил название, модель, все положено, все. Как обычно, трехскоростные стандарты, все как есть. Здесь помогали, здесь очень много. От лица саперов сводного пиротехнического отряда позвольте выразить самые добрые слова благодарности. Действительно, нам эта гуманитарная помощь будет способствовать выполнению наших задач по очистке Курской земли от нацистских боеприпасов. Спасибо вам огромное. Rapid RAF 100, hell yeah! Now officially, this is to improve living conditions after demining, because clearly, what every sapper really needs after clearing explosives is a gentle spin cycle and a summer breeze through the barracks. Very calming, very cutting edge. Meanwhile, Ukraine is field testing AI-powered FPV drones. Russia is proudly rolling out the delicate WASH program. But give it a day or two. If history is any guide, this will be packaged by Russian state media as technological superiority and soldier comfort systems. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.